ఇప్పుడు క్యాంటీన్కి పోతున్నాను, అంత అయిపోయింది. చిన్నపిల్లలు కూడా అయిపోతున్నాం. చిన్నపిల్లలది సపరేట్ పెట్టాను. ఐకియా స్టోరు ఒరిజినల్ సోఫాలో సపరేట్. ఇప్పుడు మనం క్యాంటీన్లోకి వస్తాం. మెనూ ఎట్లా నుంచి వచ్చి ఫుడ్ తీసుకొని అటు నుంచి వచ్చి బిల్ కట్టాలి. ఇది బిల్ కౌంటరు. స్వీడన్ వాళ్ళది మనం క్యాంటీన్ ఎంత బాగుందో. ఏం కావాలంటే అది మనం దాంట్లో తీసుకోవాలి, వెళ్ళాలి. రెండు చికెన్ బిర్యానీ ఒకటి 250 రూపాయలు. 250 రూపీస్. పెట్టిన పైసలకైతే క్వాంటిటీ చాలా తక్కువ. డబ్బులు మా వాడు పెట్టి
అయిపోయింది. మనమే తెచ్చుకోవాలి, మనమే కడగనికే పెట్టాలి. మనమే పెట్టేది రావాలండి. మనం పెట్టిన పైసలకైతే క్వాలిటీ బాగుంది కానీ క్వాంటిటీ తక్కువ ఉంది. క్వాంటిటీ లేదు కదా, కానీ క్వాలిటీ బాగుంది, క్లీన్గా ఉంది, టేస్టీగా ఉంది.